Hi everyone, welcome back to the spoken English practicing lesson. This is a different kind of practicing method. ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய கிராமர் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய vocabulary தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் என்னால் பேச முடியாது அப்படின்று சொல்பவங்க தான் நிறைய பேர். ஸோ அவங்களுக்காகத்தான் இந்த லெசன் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராக்டிஸும் பண்ணலாம். அதே போல் இவ்வாறாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு நேட்டிவ் பர்சன் போல் இங்கிலீஷை பேசுகிறதுக்கான வழிகாட்டல் கிடைக்க போகுது. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் என்னோடய சேனலில் நான் கொடுத்து இருக்கிறேன். ஸோ அவற்றையும் நீங்கள் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். ஸோ இன்றைக்கும் உங்களுக்காக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை நான் கொண்டு வந்து இருக்கிறேன். ஸோ இதையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளணும். at the end of the video இது பற்றி உங்களோட கமெண்ட்டை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இன்றைய சென்டென்சஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட். வாட் இஸ் ஐ வாண்ட்? எனக்கு வேண்டும். திஸ் இஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். ஐ வாண்ட் சம் வாட்டர். ஐ வாண்ட் சம் வாட்டர். டூ யூ வாண்ட் சம் வாட்டர்? இந்த மாதிரி எனக்கு தண்ணீர் வேண்டும் அல்லது எனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்குறது ஐ வாண்ட் என்று சொல்லி அந்த நான் என்ன பொருள் எனக்கு வேணுமோ அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதே போல் உங்களுக்கு அது வேண்டுமா என்று கேட்குறதுக்கு டூ யூ வாண்ட், விச் இஸ் வெரி சிம்பிள். இதைத்தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். பட் நாட் ஓன்லி தேட், இதே மாதிரியான இன்னும் சில சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸும் தொடர்ந்து வரப்போகுது. ஸோ தேட் வாட்ச் த வீடியோ till the end. Okay, first one. Here is a small list for you to practice this pattern as a native with perfect pronunciation and intonation. ஸோ இதில் ஐ வாண்ட் சம் வாட்டர் அப்படின்று ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணப்படுது. எப்படி? பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில். பட் நாங்கள் அமெரிக்கன் என்று சொன்னால் வார் அந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், வார். ஓகே, ஸோ உங்களோட விருப்பப்படி நீங்கள் எந்த ஆக்சென்ட்டில் பேச விரும்புகிறீங்களோ அந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஓகே, நான் சொல்லக்கூடிய விதம் this is like a little bit like American. Okay, so let's practice. I want some water. Do you want some water? I want a new phone. Do you want a new phone? I want a bookshelf. Do you want a bookshelf? I want a short break. Do you want a short break? I want an exact answer. Do you want an exact answer? I want some explanation. Do you want some explanation? I want an idea. Do you want an idea? I want some advice. Do you want some advice? I want a help. Do you want a help? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியாக உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை வச்சு நிறைய சென்டென்சஸ் உருவாக்கி இதே போல் சொல்லி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது, எனக்கு ஒரு ஆக்ஷனை செய்ய வேண்டும். ஓகே, ஒரு வேர்ப் வந்து சேரப்போகுது. ஒரு ஆக்ஷனை செய்யணும் என்று சொல்ல அதுக்காக நாங்கள் ஐ வாண்ட் டு என்று சொல்லி V1 ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும். I want to become a doctor. Do you want to become a doctor? ஸோ இந்த சென்டென்சஸை ஒரு நேட்டிவ் பர்சன் போல் நீங்கள் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது அதை இப்போ பார்க்கலாம். இந்த வாண்ட் டு என்பதை நேட்டிவ் பீப்புள் எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொன்னால் வான எப்படி வான ஐ வான பிகம் அ டாக்டர். ஐ வான பிகம் அ டாக்டர். Do you want to become a doctor? Say that. I want to become a doctor. Do you want to become a doctor? ஸோ இந்த பேட்டர்னில் அடுத்த செட்டை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். Here is the list for you. I want to become a doctor. Do you want to become a doctor? I want to complete my project as soon as possible. Do you want to complete your project as soon as possible? I want to prepare food for everyone.
Do you want to prepare food for everyone? I want to join with you for the weekend. Do you want to join with me for the weekend? I want to get ready to go out. Do you want to get ready to go out? I want to engage in this lesson. Do you want to engage in this lesson? I want to be calm. Do you want to be calm? I want to solve this problem. Do you want to solve this problem? I want to be hurry. Do you want to be hurry? I want to make a perfect decision. Do you want to make a perfect decision? I want to declare about it. Do you want to declare about it? I want to protect them. Do you want to protect them? That's it. So have you practiced that? So இந்த இடத்துல I want to இந்த ரெண்டையும் தான் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் தான் ஐ வில் நாட், இதுவும் ஐ வாண்ட் என்று தானே சொல்லப்படுது என்ற விஷயம். எஸ், ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸும் இனி வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ அது எப்படி சென்டென்ஸ் வருமாண்டா? ஐ won't attend the meeting. ஐ won't attend the meeting. பட் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்த்தது ஐ want a pen, ஐ want a book, இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம். அது ஐ வாண்ட்டுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு நவுனை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல. பட் இங்கே ஐ வில் நாட்டுக்கு பிறகு ஒரு V1 ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் யூஸ் பண்ணப்படணும். ஐ வாண்ட் attend the meeting. Want you attend the meeting? I won't attend the meeting. Want you attend the meeting? So this is simple future negative interrogative sentence. Okay, want you attend the meeting. ஸோ இந்த வகையில் நாங்கள் இப்போது ஒரு லிஸ்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். I won't attend the meeting. Want you attend the meeting? I won't come with you. Want you come with me? I won't do this work. Want you do this work? I won't wake up early tomorrow. Won't you wake up early tomorrow? I won't give him anything. Won't you give him anything? I won't stop talking. Won't you stop talking? I won't hate anybody. Won't you hate anybody? I won't appear on the stage. Won't you appear on the stage? I won't pay the bill. Won't you pay the bill? I won't expect them to the party. Won't you expect them to the party? I won't agree with her. Won't you agree with her? So இந்த மாதிரியாக I won't plus V1 form இனையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ நாங்கள் 3 விதமான சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இன்றைய நாளில் பார்த்தோம். ஸோ அவை எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் டெய்லி லைஃப்பில் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸை நீங்கள் பேச வேண்டிய நிலை வரும் பட்சத்தில் ஈஸியாக பேசிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். So, let's meet with another set of important sentences to practice. Until that, practice well and take care.